Olá, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao mais encontro do Projeto Migra, projeto que tem por objetivo estabelecer esse diálogo transdisciplinar e transnacional acerca das nossas migrâncias no contemporâneo. E hoje, para mim, é um dia bastante especial, que para além de receber convidados ilustres e amigas e amigos, hoje os nossos encontros, tanto de agora como de mais tarde, vão encarnar, eu diria, o verdadeiro espírito do projeto Migra, uma vez que não só migraremos através de diversos espaços territoriais, mas também entre diversas línguas. Hoje nós temos convidados da Islândia conosco, e antes de passar então a palavra para a Francesca Cricelli, que fará a moderação, e ao Luciano Dutra, que cuidará então da tradução, gostaria então de apresentá-los em português. Eva Marcinek, boa tarde, bom dia. Você é escritora polonesa, residente na Islândia desde 2013, formada em estudos culturais e escrita criativa, ambos pela Universidade de Breslávia, Wrocław, e artes visuais na Islândia. Em 2015, você cofundou o Preço, uma iniciativa sem fins lucrativos destinada a divulgar e a promover autores e criar uma comunidade de escrita inclusiva aí na Islândia. Desde 2019, você atua na Companhia de Teatro Internacional Reykjavik Ensemble, onde trabalha como escritora, produtora e gerente de projeto. Os textos de Eva foram publicados em jornais islandeses, exibidos em diversos festivais e mostras de arte na Islândia e no exterior. Uma antologia de contos, Polishing Iceland, que foi selecionada e adaptada para o palco pela diretora Palina Orsdóttir e estreada na Islândia pelo grupo de teatro no qual você trabalha. Eva também é colunista da revista literária islandesa Timaret Males, On Menningar, com a minha pronúncia um pouco sueca, e eu queria então agradecer a presença de Eva aqui conosco. O nosso outro convidado é o Elias Knörr, artista pluriforme que se autodenomina intérprete pós-islandês, protozoário extravagante e porta-bandeira do movimento Ginnungagaffer e poeta laureado que vive debaixo de sua cama. Ele se apresenta e publica em islandês e em galego e foi escolhido pela UK Poetry Review como um dos autores mais representativos da poesia islandesa moderna. Ele escreve no espírito do criacionismo da vanguarda e trabalha com todas as possibilidades das palavras. Se serve também de alter egos, desculpe, e busca sua inspiração em outras línguas, incluindo a língua Luinma. Depois a gente pode falar um pouquinho dessa nova língua. O livro O Marinheiro com os Cavalos da Manhã sob o Vestido foi estudado pelo Departamento de Literatura da Universidade Nacional da Islândia e eleito livro de poesia do ano da Galícia. Great in Lyrium, traduzido como Pago em Lírios, foi listado como um dos livros do ano de 2019 pelo Poetry School, e Bazar de Traidores venceu o prêmio Fundación, o maior concurso de poesia anônima da Galícia. E hoje, como nossa regente, vamos ter aqui a Francesca Cricelli, que já participou de uma live do Projeto Migra, que é poeta, tradutora, pesquisadora, que é uma grande migrante entre Brasil e Itália, Malásia e agora a Islândia. Já publicou diversas antologias de poesia, Repátria no Brasil, 16 poemas mais um, As Curvas Negras da Terra, um livro também de crônicas de viagem, Errância pela Edições Macondo e Sagarana Forlaga, e, é claro, doutora em Letras Estrangeiras e Tradução pela Universidade de São Paulo, com trabalho sobre Ungarete. E, cuidando um pouco da nossa tradução, aqui um outro grande migrante pelo mundo, é Luciano Dutra, nascido em Viamão, no Rio Grande do Sul, mas naturalizado islandês desde 2007, que é bacharel em letras islandesas e mestre em estudos da tradução na Universidade da Islândia e tradutor juramentado islandês-português. Autor de uma monografia e de um roteiro documentário sobre a imigração islandesa no Brasil no final do século XIX, Luciano Dutra
ele fundou justamente a Sagrana Forlag, que é uma das nossas parceiras no projeto Migra, e também tem uma página dedicada à tradução de poemas nórdicos, que é do Facebook, que é o Nordics UDR. Depois o Luciano ele pode escrever direitinho aqui para nós a página Facebook. E, é claro, Luciano, que também, com suas traduções, já ganhou diversos prêmios, dentre os quais premiados, laureados, o segundo lugar no prêmio Paulo Ronay da Biblioteca Nacional, foi também um dos finalistas do prêmio Jabuti e participou de diversos festivais enquanto tradutor e também enquanto editor. Então, deixo aqui a palavra à Francesca Cricelli, que vai conduzir com toda a sua alegria e seu belo sorriso, e volto no finalzinho desse encontro. Um bom encontro a todos e a todas, e uma boa tarde. Obrigado. Thank you, Leo, so much for this beautiful introduction. So probably for the first time, a lot of people are hearing me speak in English, because I never, I'm usually speaking in Portuguese or Italian, but it's a pleasure to be here with you today. Thank you so much for this invitation. I'm just going to quickly go through the bio notes of Eva and Elias and Luciano as Leonardo introduced you. So Eva Marcinek is, as all of us in Iceland know, she's a project manager and writer from Poland, and she has been living in Iceland since 2013. She is educated in cultural studies, in getting a bachelor and a master degrees from the University of Wrocław, a creative writing as well bachelor from the same university, and she also studied visual arts in Reykjavik. And in 2015, Eva co-founded O, preço, a non-profit initiative designed to bring out and promote new authors and to create an inclusive writing community in Iceland. And in 2019, she also joined the international theater company Reykjavik Ensemble, where she worked as a writer, a producer, and a project manager. And Eva's texts have been published in Icelandic journals and also exhibited during festivals and art shows, both in Iceland and abroad. And her short story collection, Polishing Iceland, was selected and adapted on the stage by the director Paulina Jónsdóttir and premiered at Teatr Bio in 2020 as a play by Reykjavik Ensemble. And Eva is also a columnist at the Icelandic literary magazine Tímarit Máls og Menningar. Thank you, Eva, for being with us. And Elias Knörr, or Elias Portela as well. He's a post-Icelandic performer and flamboyant protozoan, flag bearer of the Ginnungagapstefna movement, and a laureate poet who lives under your bed. He performs and publishes both in Icelandic and Galician, and he was chosen by the UK Poetry Review as one of the most representative authors of modern Icelandic poetry. He writes in the spirit of avant-garde creationism and works with the possibilities of words. He uses alter egos and hunts for inspiration in other languages, including and own artificial ones like Ljuima. I don't know if I pronounced it right. Sjóring með orgun hestana undir kjólnum has been studied at the literature department at the National University of Iceland and was nominated as the Poetry Book of the Year in Galicia. Greit í Lilunum, translated as Paid in Lilies, was listed as one of the books of the year in 2019 by poetryschool.com. And Bazar de Traidores won the Premio A Fundación, the biggest anonymous poetry competition in Galician. And I will improvise on Luciano because I think I'm well prepared. I didn't take notes, but Luciano has also graduated in Icelandic literature and language from the University of Iceland and is currently doing his master's at the same institution. He's a great translator and editor, and he has translated many important books and has been shortlisted for some of the most important translation literature prizes in Brazil, like
Prêmio Jabuti, and also won second prize in the National Library of Brazil for his translations of Sion's novel. He also co-produced with me the questions and all the thoughts about our talk today, so I'm very thankful for all of this. And welcoming. So I wanted to start, I'll be speaking in English and Luciano will also translate into Portuguese. I wanted to start maybe with a question that is a little bit of a commonplace. Probably everybody has already asked you this, but I'm sure that all the people listening to us right now in Brazil are very curious, or in France and other places, are very curious to know, why Iceland? What brought you to the small island in the middle of the North Atlantic? Boa tarde, bom dia. É um prazer estar aqui, a convite do Leonardo para fazer parte dessa mesa. E depois a gente fica até um pouco encabulado depois de uma apresentação dessas em inglês e português, né? Como compete a tradutores. E a Francesca dispensa muitas apresentações, mas o Léo introduziu ela ali como autora de vários livros de poema, em italiano, em português e traduzidos em vários idiomas, doutora pela Universidade de São Paulo, com a tese sobre as cartas de Giuseppe Ungaretti, e agora está acrescentando mais um idioma, que é o islandês, ao seu arsenal poético, e, enfim, isso promete para o futuro. Tem traduzido bastante poesia islandesa, e estamos aqui então para conversar com o Elias e com a Eva. E a primeira pergunta, que pode parecer um pouco banal, mas que o nosso público certamente deve estar pensando exatamente nesse momento: por que a Islândia e o que trouxe vocês, Elias e Eva, para esta pequena ilha perdida no Atlântico Norte? Hello, and thank you so much for the invitation. It's beautiful not only to meet you all and be in this wonderful company, but also to immerse myself in the Portuguese language. I couldn't travel for the last almost 2 years, and now I feel like I'm on holiday, so thank you so much for me. Back to the question, I was actually just writing a few days ago about why and how did I come to Iceland. And I also did the research for myself. And actually in the year when I came to Iceland in 2013, there were more than 1 million Poles living in Poland. So if the nation of, with the nation of around 36, 38 millions, plus minus, because we are so eager to migrate, if 1 million Poles are living Poland in the same year, I cannot take myself so seriously because it's more of a big scale issue or situation. But I myself never planned to come to Iceland. I'm not one of the people who had the big interest in Iceland before coming here. There are people who dream about this country. I had friends who were jealous when I said I'm going to Iceland, but I didn't know much about this country and the island. I came just for 3 months for an internship, and I was a project manager in a collaboration project between Poland and Iceland. And after those 3 months, I just decided to stay. I will do a very short translation, Eva. A Eva contou que no ano em que ela veio para a Islândia, em 2013, na verdade 1 milhão de poloneses deixou a Polônia. Então, é difícil ela falar com a motivação, só na motivação pessoal dela, porque claramente tem outras questões envolvidas. Mas ela nunca teve um forte desejo de vir à Islândia, como acontece com muitas pessoas que vêm para cá. Ela veio para passar 3 meses trabalhando num projeto como estagiária,
um projeto de colaboração entre a Polônia e a Islândia, e ela acabou ficando por aqui. Elias, go ahead. Okay, now you hear me. In my case, I'm kind of like Erasmus generation. So first I came here for studies. Like my first studies were Romance philology, and my specialty was Italian. So like for me, my plans of future were Italy. But as an Erasmus, I wanted to go far away, and actually Iceland was not a place I really wanted to go, because it was not so easy to make those kind of studies here, as you can imagine. You know, I came to Iceland to learn Italian, but in Finland, not Iceland, Finland, there used to be a very important how do you call it, linguist in Romance philology, Veikko Väänänen. And I was thinking, maybe I should go, you know, like, since I like his theories and his work, I should go to Helsinki. But then I couldn't go to Helsinki. It was not for philology. And then I didn't know where to go, and I wanted to go far. And then I connected the university, and they were nice with me. And I actually, since it is a very small university, I had no bureaucratical problems. Everybody has bureaucratical problems. With Erasmus, I had no problem at all. So that was how I came. Then I kind of got trapped with the language, because it's, in the end, like, I liked the language, and I became a writer. Beautiful. Thank you, Elias. I'm just taking notes. If you see me with my head down, because I'm taking notes as also to interpret it. So, o Elias disse que ele faz parte da geração Erasmus, que são esses intercâmbios, são muito comuns entre as universidades da Europa, né, que já existem há vários anos. E o Elias estudava filologia românica, na verdade. E o horizonte dele era ir para a Itália que é o que estava no horizonte. Ele não queria vir para a Islândia. E ainda mais vir para a Islândia aprender italiano, parece uma coisa um pouco estranha. Mas na época havia na Finlândia uma linguista muito importante, e ele pensou, talvez eu vá então para Helsinki para estudar com ela, mas ele acabou não podendo ir. Mas ele sabia que ele queria ir para um lugar distante durante essa experiência do Erasmus. E como a Universidade da Islândia é muito pequena, ele disse que não teve nenhum problema burocrático aqui, que todos os Erasmus passam por muitos problemas burocráticos, mas ele já conseguiu resolver todas as questões e veio estudar o islandês, ficou por aqui, e de certa forma ele disse que ficou preso na língua islandesa. Preso pela língua islandesa, e se tornou um escritor, e até agora está por aqui. So I will continue now, because I will ask the next question. I was going to mute myself and just give the words to somebody else, but I got it. So our gathering today has the title Polishing Iceland and the Price of Winter. And I guess Luciano will explain a little bit the word game of the title in English, which is not so explicit in Portuguese. And this is also the title of Eva's play, and the concept of the verb to polish, and to make Iceland polish, I guess, considering the number of Polish migrants that are in Iceland. So there's a play of words with this. And we were also thinking of Elias' books that was first written in Icelandic and then translated or maybe recreated into Galician and then published here. I'm speaking about O preço do inverno. And we wanted to ask you what you could tell us about your inspiration and also the writing process of these works that I cited. Maybe now Luciano can translate into Portuguese. Antes de apresentar a pergunta em português para o nosso público, só um breve comentário sobre a questão do Elias vir estudar italiano na Islândia. Os escandinavos, que são tão organizados e tão certinhos, quando eles veem os islandeses, eles veem assim um país e um povo meio bagunçado, meio bagunceiro, meio abrasileirado.
E os islandeses são considerados na Escandinávia como os italianos do norte, então acho que faz todo sentido estudar italiano na Islândia, né, e ficar aqui. Mas enfim, piadas à parte, a nossa mesa hoje se chama, nós traduzimos assim ao menos em português, Polonizando a Islândia e o Preço do Inverno, que é uma denominação que brinca com os títulos das obras dos nossos autores convidados que a gente está priorizando aqui. Polonizando é uma tradução precária porque polishing pode significar tanto polir e tornar algo polonês, né? Então isso faz uma referência aos muitos trabalhadores, enfim, poloneses que tem aqui na Islândia, que é a grande maioria estrangeira aqui na Islândia são os poloneses, tem em torno de 30 mil, que é um número considerável. Então esse é o jogo da peça da Eva, do livro de contos que depois foi traduzido, foi adaptado para o teatro, e já o livro do Elias, O Preço do Inverno, é o título com que ele foi publicado em galego, né, traduzido e recriado em galego. Então, a questão, a partir desses jogos de palavras, se vocês podem nos contar, se os autores podem nos contar um pouco sobre a inspiração e o processo de escrita dessas obras. So thank you for the explanation about the title. I also heard because there is also Icelandic title, Ísland Polaraf, and I'm not so fluent in Icelandic, but I heard that the kind of accent in this translation goes on the polarization more than polishing. So it brings me back to the idea of this is migration literature, the story. It's a migrant story, immigrant story. And it's also my personal story, because after coming to Iceland, after finishing my internship, when I decided to stay for good, of course I needed to find a job, and as many of migrants in Iceland, I found a job in a restaurant because the tourism industry was blooming, of course, before the COVID, and there were so many job opportunities here. There were actually much more jobs than people who could fulfill the expectations of growing tourism. So that's how I found my job, and I was one of the first waitresses who wasn't speaking Icelandic, who wasn't fluent in Icelandic. And what I experienced after coming to Iceland was a bit of a cultural shock. Although it's a European country, although we are part of similar heritage, like European heritage, for me it was a big cultural shock. I also never moved for good anywhere outside Poland. I've been traveling, I've been studying in Italy and been living for a few months in UK, but never had opportunity to really start my life afresh in a new country. And the situation that I put myself into, being in a new country, and also the social situation of Icelanders experiencing this huge economical boom and the huge tourist interest in Iceland, placed me in a position a bit uncomfortable, because I was working in a customer service without having the Icelandic language, and I was doing it in a country that wasn't yet ready for such a big social change of having so many foreigners. Iceland for many years, centuries, and didn't have that experience. They had some small particular experience, like with the US Army having a base in Iceland, and of course the trade between the Nordic countries and the connection to Danish kingdom. But
I don't think that was I think that was as big shock for me as it was for Icelanders to, and this is the story that I'm writing about. So I'm writing a story about a Polish young woman who comes to Iceland to start a new life after a painful divorce and some really hard moments in her life. She wants to start a new life in Iceland, and she looks for a connection. She's trying to grasp the new language, but of course it's like plenty of dramatic and humorous moments. So it's a collection of short stories and poems that was adapted into a play, but the kind of plot of it is based on little meetings between the waitress, the foreign-born waitress who doesn't speak much Icelandic, who is trying to learn Icelandic, who is trying really like pouring her heart into communication with people and trying to bond because, you know, this is new home for her. And most of the customers she is meeting are Icelandic customers. And they are also trying to grasp who is she, what's her role. They also already have some experiences with immigrants in Iceland, with Poles in Iceland, because maybe this is also what I should stress here, is that the Polish minority is the biggest ethnic group after Icelandic group in Iceland. We are over 20,000 Poles in Iceland, which I think would be around 7-8% of the nation, whereas the whole migration now is 15%. So the story is more of Polishing Iceland is more of a kind of a research into this strange situation, strange and uncomfortable for everyone, but also funny and I think teaching us a lot about how to live together and how to make a living in one place. So I play a lot with Icelandic words, with understanding Icelandic words in Polish. I play with the book is written in English, but I play a lot with Polish and Icelandic and try to grasp the meaning and kind of look for understanding of the situation. Thank you, Eva. I'll do a very short translation. So a Eva falou que o livro de contos, né, que depois deu origem a essa peça também, é um pouco contando a história dela. É a história de uma imigrante e ela diz que trabalhou como garçonete aqui na Islândia, numa época em que era uma das poucas que não falava nada de islandês e que ela passou por muitos choques culturais ao vir aqui, porque ela nunca tinha mudado para outro país, ainda que ela tivesse passado temporadas tanto na Itália como no Reino Unido. E que esse período também coincidiu com o período de um boom econômico na Islândia devido ao turismo. Então, ela não estava, ela diz que não estava numa posição muito confortável por trabalhar servindo e não ter domínio da língua local. Mas, ao mesmo tempo, os islandeses também pareciam não estar preparados para essa mudança tão forte, que trouxe tantos estrangeiros para morarem aqui, trabalharem aqui, sem falar em islandês, né? E que até então eles tinham tido pouco contato com outras culturas, né? Um pouco a base militar americana que esteve aqui com o final da Segunda Guerra, e também com essa troca entre os países nórdicos. Então, que esse choque foi tanto para Eva quanto para os próprios islandeses. A história é sobre uma jovem mulher que vem para cá após um divórcio difícil. Ela tenta, com muita força, aprender a língua e fazer novas conexões. E nesse relato há muito drama e humor. Então, esses contos são um pouco adaptações, né? O fio condutor são as conversas entre essa garçonete e as pessoas que ela encontra. Ela retoma a questão que o Luciano também falou sobre
a presença dos poloneses aqui, que é muito vasta, são mais ou menos 7, 8% da migração total, que são 15% da população de imigrantes, e que o trabalho, de alguma forma, é uma pesquisa sobre esse desconforto. E a Eva brinca com palavras tanto em islandês como em polonês. Yeah. The question was about O preço do inverno. Yeah, it's a bit complicated. It's a very, very big process of shock, frustration, trauma with Icelandic society. It's complicated to explain. I mean, of course, I mean, I started publishing here because, I mean, you need to understand that Iceland, as small as it is, even though many cultural things, legal things, political things are like a modern country in Western Europe, or I don't know, like 21st century standards, social structures take generations and generations to change. So Iceland, despite legally is 21st century, socially it is not. It's 19th century. And moving to Iceland for me was like if I had moved into a small town in the highlands in Galicia or somewhere. So for me, it's like unbelievable, especially with the ideas that usually are sold in the branding of Nordic countries. And I mean, I made like my first project in Icelandic called O Marinheiro com Cavalos Matutinos Baixo Vestido. Was like very, very thought out and targeted, like hiding my name and my face. Like nobody knew I was a foreigner. Everybody thought it was a woman, the author, because it was also queer poetry. And I was like coming with some kind of allegories for reintroducing avant-garde in Icelandic poetry, which is something not very popular, and some renewal and some opening to the world. And still, I mean, I got like very big recognition, like academically and critically, and but at the same time, when you meet the average Icelander, the experience is very bad, usually. And in the poetry brothel was even worse. Like when I had to do like tete-a-tete service, poetical services in so I don't know, like I started like developing this idea about winter, which is either black or white, because that's what winter is here. Because it's snow, no growing, everything kind of waits for the spring to become green. And then of course you have the dark night and the lava, which is the black, but also at the same time the paper is white and the ink is black, and so I made this kind of like an allegory of society that wants to have things either black or white, because then society feels safe. But yeah, I mean, this is maybe safe, but there is no life in it. So then I'm I don't know. I think Luciano. Oh, sorry. I have a brain damage, so I get lost.
yeah, Luciano chose a poem that kind of speaks about this, and with this project, I was kind of like speaking about all the cost and effort and blood you need to give to go through the winter and bring color in the end, and bring life, and bring how do you call, like variety and multiculturality or whatever, you know, to bring a rainbow, not to stay in the Icelandic black and white. And Beautiful, Elias. I always wanted to know this question. Eu sempre quis saber isso, então é bom que a gente perguntou para o Elias, eu nunca tinha perguntado. Vou fazer um pequeno resumo. O Elias diz que é difícil falar desse livro dele, né? Porque ainda que a Islândia seja um país muito moderno, há estruturas sociais que precisam de muitas e muitas gerações para mudar. Então, socialmente, algumas relações aqui são como se elas acontecessem no século XIX, diz o Elias. E então, quando ele mudou para cá, ele teve a sensação de que ele morava numa pequena cidadezinha da Galícia e que havia um forte contraste com essa imagem um pouco idealizada dos países nórdicos. E o primeiro projeto do Elias, que teve um imenso sucesso, todo mundo, como ele foi ocultado o nome dele, todo mundo pensava que o autor fosse uma mulher. Ele também, né, trabalhava com poesia queer, não usava o próprio nome, e usou algumas alegorias para reintroduzir a vanguarda na poesia islandesa. E isso foi enormemente reconhecido academicamente na mídia, mas no público geral, assim, digamos, do leitor médio islandês, houve como um choque, uma dificuldade para receber isso. Ele relata alguns eventos de leituras que a gente fazia aqui num evento chamado Bordel de Poesia, e que havia um estranhamento por parte dos islandeses. Já com o livro O Preço do Inverno, ele desenvolveu uma ideia sobre a questão da polaridade das cores, né, do inverno, que é preto e branco na Islândia, porque há muitas horas de escuro, muitas horas de noite, e há a neve, né, assim como o papel é branco e a tinta é preta. E aí ele pensou nessa sociedade que talvez se sinta mais segura nessa divisão entre coisas pretas e brancas. Mas essa segurança talvez faça faltar algum tipo de vida, né, nesse tipo de configuração. E nesse livro, o Elias fala um pouco do sangue da vida que tem que ser dada para poder atravessar o inverno e trazer um pouco de vida, de cor e de arco-íris, né, para essa polaridade do preto e branco. Acho que é isso. Próxima pergunta. Next question. Okay. So another question that we wanted to ask you is, in what way the choice of the languages that you choose to express yourselves is a part of the image that you wish to project outside of your place of origin, or outside of your language or mother tongue? How do these chosen languages affect your literary creation? In the case that Eva, for example, is writing in English, and Elias, who writes in both languages, right? So this is the question. Lu. Resumindo bem rapidamente a pergunta, em que medida a escolha do idioma ou dos idiomas em que vocês se expressam é parte da própria imagem que vocês desejam projetar fora do seu local de origem ou da própria língua materna? Em que medida esses idiomas de escolha afetam a criação literária de vocês? It's a very interesting question, especially about the image we are projecting. I never thought about this way. I was always just writing in Polish when I lived in Poland. And then after moving here, I participated in a workshop for international women living in Iceland. And my dear friend Angela Rawlings, who was a teacher at this workshop, she suggested to challenge myself and try to write in English. So it's been, I think, around 6-7 years that I've been writing in English. And I think I almost switched to English completely
Of course, I can still write in Polish, but English became my language of artistic expression. What's interesting, I think, for me especially, is the fact that I find it more comfortable to write in English, because my vocabulary is limited, because my knowledge of the language is limited. I see it more as a tool, whereas in Polish, I'm completely immersed in that language. It's flowing. It's very flowery, blooming all over, you know. And I never, like, I was writing more poetry in Polish in the beginning, but it was always a struggle to work with prose that I'm mostly interested now in. And to just tell, I just wanted to tell a story. And this Polish language was a bit too much for me. It was too much of choices, of metaphors, of little language games, which of course I miss in English. And sometimes in English I invent my own words, not in a constructive, creative way, but more in a naive way, where I assume the meaning of a word, you know, that just should be what I think. So English gave me opportunity to create in a more strict manner, to really focus on telling a story, really focus on the message that I want to send, to really be able to select the words I want to select. So writing in English, it's also learning the language while I'm writing. And every collaboration with an editor is a huge lesson for me, because of course I use editors, I use proofreading of my texts. What more? I think it's also interesting. We had a conversation once with Elias about am I gonna write in Icelandic, and what's the situation of my text in Icelandic, because this is the place where I'm publishing my text. So I'm a Polish resident living in Iceland, writing in English, and then being translated by editors here from English to Icelandic. And this is this also gap that we should be able to make happen here in Iceland at some point, to be able to translate also directly from Polish to Icelandic, which is not as easy, because the majority of translators are the translators here who are working like the Icelandic editors translating from English. That's like the most easy thing to do. Apart from me, there are few Poles who are who can make the translation, who are writing here and who could make a translation. I cannot make a translation to Icelandic from Polish, and I think that's the direction we should go here in Iceland as well. So I just want to bring this little political issue that I would really like to see that happen here. But yes, English is my language of choice, and maybe I see myself more of an international writer than Polish or Icelandic. I don't know if I have a right to call myself Icelandic author. I'm interested in Iceland. I write about Iceland, and I want to be published in public, and I am publishing in Iceland, in Icelandic as well. So maybe I am an Icelandic author as well. Thank you. Thank you, Eva. I'm going to do a short summary. Então, a Eva diz que há mais ou menos 6 ou 7 anos ela vem escrevendo em inglês. Tudo começou porque ela fez um workshop literário com a escritora Angela Rawlings, que é canadense e também mora aqui, e foi assim que ela começou a escrever em inglês. Ela diz, como a língua dela, o inglês dela é uma língua limitada, ela consegue usá-lo como uma ferramenta para contar uma história.
o polonês é rico demais, faz parte de tantos outros afetos e relacionamentos. Então, é claro que ela sente falta disso no inglês, né? E talvez em alguns momentos ela chegue até a inventar palavras em inglês, não porque ela queira inventar, mas porque ela o inglês se presta a essa questão dela inventar algum significado para ela de algo que ela relaciona às outras línguas dela. Então, o inglês dá a oportunidade para ela focar tanto na história quanto na escolha de palavras por essa limitação. Escrever em inglês para Eva, ela diz, é como aprender inglês, e que ela aprende muito com seus editores e revisores. E ela conversou um pouco também com Elias a respeito disso, pensando se um dia ela vai chegar a escrever em islandês, estando aqui, já que ela é uma polonesa que mora na Islândia e escreve em inglês aqui, e que são os editores dela que traduzem ela para o islandês. Então, que há ainda uma grande dificuldade para se encontrar pessoas que façam traduções diretas entre polonês e islandês, né? E isso talvez é uma questão que eu gostaria de colocar aqui, porque há poucos poloneses que fazem esse trabalho e que escrevem dessa forma, e talvez seria uma questão importante, né, para ter a oportunidade dessas traduções diretas. Pois então ela conclui dizendo que inglês é a língua dela de escolha, e talvez ela não sabe direito se ela é uma escritora islandesa, talvez seja uma escritora mais internacional, mas ela se interessa pela Islândia, ela escreve sobre a Islândia, ela é publicada na Islândia em islandês, então fica um pouco essa questão aberta. Eu fiz um resumo. I did like a short summary. Elias. I don't know. I mean, I was born in a weird linguistical conundrum, situation, problem. I also had my teachers through school and even to university. They were like, they had so much linguistical prejudices, and I think I'm very sore linguistically. It's like I don't know. In one way, I only publish in Galician and Icelandic, which are two endangered languages for very different reasons. So for me, that's very political. But I don't know. I kind of like miss this fact that I abandoned Italian kind of like 15 years ago, because when I spoke Italian, when I was proficient in Italian, like nobody would ever find a mistake. Nobody would ever find nobody knew where I was from, because I had like this very mixed accent. So in a way, like Italian was perfect for me, you know, even though I couldn't adapt to Italy. The language was a paradise. Also, like Italian language has everything you need from a language. It's unbelievable. It's one of the most marvelous languages humanity has ever given to this world. It's and yeah, and I miss it, and now I'm so bad in my brain that I cannot study it again. So in a way, I'm crying for the Italian poet that I never became. But I keep on in Icelandic. I don't know if I will keep on many books in Icelandic. Like, I mean, social situation in Iceland is not good culturally. After the bank crash and all, it's even becoming worse. I don't know, like Eva was like speaking about, yeah, like they are, you know, expecting foreigners to start writing in Icelandic, and it is like, well, first of all, you need an educational system that has some standards to make it possible. But okay.
Muito bem, Elias. I'm going to do a short summary of what Elias said again. Então, o Elias fala um pouco da questão que ele nasceu num estranho enclave linguístico na própria Galícia, que ele cresceu no meio de professores, tanto na escola como na universidade, que tinham enormes preconceitos em relação à língua galega, né, daquela região dele. E é uma questão, ele só escreve e publica em duas línguas que, de alguma forma, por motivos completamente diferentes, estão em extinção, e há uma questão política muito forte, né, nisso. Ele diz que ele sente falta do italiano, que ele estava estudando 15 anos antes, e que o italiano parece para ele uma língua ideal e perfeita, mas ele não conseguiu se adaptar ao país, e que é uma das línguas mais bonitas, e que agora ele talvez sinta a falta daquele poeta que ele nunca se tornou em língua italiana. E que aqui na Islândia, enfim, há uma situação difícil, porque existe uma certa expectativa que os autores estrangeiros escrevam em islandês, e o que diz o Elias é que para que isso aconteça, é necessário que haja também um plano de educação e de ensino da língua que possibilite isso, né? Que de alguma forma facilite isso. Eu acho que a gente pode ir, maybe we can move to reading some of your works now. If you want to start, I will read some of my translations of Eva, and then Luciano will read his translations of Elias. So I will start with a little poem that I wrote for a poetry brothel, whereas I was performing both with Elias and Francesca. So it's a nice memory to the back. It's called Leaking. A stream is leaking. Urine is leaking. Time is leaking. Saliva is leaking. I have a low back pain. Did I hurt myself while bending down or carrying chairs? I do carry chairs here, up and down, the stairs, the stage. The floor in the old theater is wooden, longitudinal wood blocks are parquet laid in herringbone dots. Trampled black chewing gum. I can carry 3 chairs at once. Would you like to come with me to Wrocław early summer to bike? I would like to show you, to swallow the dust and the exhaust, laughing with our mouths open. You, bare your teeth when you make love to me. Can you see the crack in the front? I chipped my tooth. I wanted too much. I wanted to spin around with my hands tied behind my back, tangled, laughing with my mouth open, falling down on the school floor, gray marble. A brew is sipping from a tea bag to the bottom of the glass. Pain is seeping. Hope is seeping. Darkness is seeping. The water is too hot. Thank you, Eva. I'll read the translation and also tell our audience that eventually you'll be able to read, they will be published soon. Escorre. Córrego escorre, a urina escorre, o tempo escorre, a saliva escorre. Me dói a lombar. Me machuquei me abaixando ou carregando cadeiras. Aqui eu carrego cadeiras, escadas, palco, acima e abaixo. O piso do antigo teatro é de madeira, blocos longitudinais de madeira, um parquet estendido em pontos de espinha de peixe, chiclete preto pisoteado. Consigo carregar 3 cadeiras por vez. Tu virias comigo para Wrocław, no começo do verão, para andar de bici. Gostaria de te mostrar, para engolir a poeira e rir, de boca aberta até a exaustão.
Tu mostras os dentes quando fazes amor comigo. Vês a fissura na frente? Lasquei meu dente. Queria demais. Queria rodopiar com minhas mãos atadas atrás das costas, emaranhadas, correndo com minha boca aberta, caindo no chão da escola, cinza, de mármore. Uma infusão escoa de um saquinho de chá, ao fundo do copo, a dor escoa, a esperança escoa, a escuridão escoa, a água está quente demais. Thank you, Francesca, for this beautiful translation. It's such a privilege, really. Thank you. And now I have a very short 4 poems or vignettes from Polishing Iceland, from the immigrant story. Yeah, I'll just read them. I will always remember my first conversation in Icelandic, in a supermarket. Vill du poka? Would you like a bag? Já, tack. In my mother tongue, poka sounds like show me. Vill du poka? Would you like to show me who you are? Please, believe me. I would if I knew how. Sometimes I feel like a 3-tongued monster, a forked soul. Each tongue has its own life, own stories to tell, own chances to grab. Each tongue stretches and reaches out, searching for something more. More. Meira. Więcej. They say that we, the polishing people, we are running away from small salaries and social problems in our countries. But if we are running away, it would be rather from broken hearts, broken dreams, broken prides. It's better to be a monster than a broken human, I think. I had a dream that I wrote a poem in Icelandic. It was beautiful, soft throat sounds. I was trying to write it down. Djupa, dæmi, hverfi. It was gone. Thank you. Thank you, Eva. Vou ler rapidinho aqui a tradução desses trechos da peça. Vou me lembrar para sempre da minha primeira conversa em islandês, num supermercado. Vill du poka? Quer uma sacola? Já, tack. Na minha língua materna, poka soa como me mostre. Vill du poka? Você gostaria de me mostrar quem é? Por favor, acredite, eu mostraria se soubesse. Às vezes me sinto como um monstro de 3 línguas, uma alma tridente. Cada língua tem vida própria, suas próprias histórias a serem contadas, suas próprias oportunidades a serem agarradas. Cada língua se alonga e alcança, procurando algo mais. Mais. Meira. Yev. Sorry, Eva, I don't know how to say. Dizem nós, os poloneses a polir, estamos fugindo dos pequenos salários e problemas sociais em nosso país. Mas se estamos fugindo, seria mais provável uma fuga de corações partidos, sonhos partidos, orgulho partido. É melhor ser um monstro do que um humano quebrado, acho. Sonhei que escrevia um poema em islandês. Era lindo. Sons suaves na garganta. Tentava transcrevê-lo. Djupa, dæmi, hverfi. Desapareceu.
Elias and Luciano. Yeah, I was offering a soft song for Luciano, but Luciano wanted this short poem, which is called Erki. And Erki is kind of like anger, but in medieval Icelandic also meant queerness, like being queer. Ræktum líkamann með erki og ræktum vopn með líkamannum. Ræktum erki, þessa frjósumu erki með vopnum. Handan við erki bíður ljóði. Nossa. Bom, essa é a tradução em português. Cultivemos o corpo com exasperação e cultivemos armas com o corpo. Cultivemos exasperação, essa fértil exasperação com armas. Para além da exasperação, nos espera o poema. One more poem, maybe? If we have time, Elias. A gente tem tempo, Ela? Please, por favor. Ou inspirado na Revolução dos Escravos, ainda que fala de outra coisa. I'm going to read it the opposite order. I'm going to read, these are like two folio in Elikulese, and I'm going to read the second part first, and then the first part. But Luciano can read them in proper order. Elias, podemos te pedir para lê-lo ao invés de uma tradução, lê-lo em galego, na tua recriação em galego depois? Eu acho que nós merecemos. I think I don't have it here. I don't know. I think I don't have it here. I'm sorry. It must be like my room is full of books, and it's somewhere. Então eu vou buscar o livro e vou ler em galego. Okay. Yeah. Okay, so these are folio in Elikulese. Loksins blómstra rónar í hjartanu. Skrúðspringa og lífga ónuminn torg. Krekjast í æðum borgarinnar með vorsins vöggva á vörum. Veturinn vopnlaus í svörtu og hvítu. Dauðinn spennir sinn regnboga, því hér vantar enn örvandi rauðirði. Branco e negro, assim é o inverno, uma estação sem armas. Chega a morte e tensa o seu arco da velha. Porque ainda não temos as zoantes frechas nem cor de palavras vermelhas. Por fim florescem vagabundos no coração. Estoupan engalanados e revivem as praças sem conquistar. Deambulam pelas veias da cidade, com o fluido da primavera nos beiços. Wonderful. Thank you, Luciano. Thank you, Elias and Eva. Leo, do we have time for the last question?
Okay, so the last question. The project Migra that we are doing now, with thanks to Leo, is a project that has the purpose of thinking in a transcultural and transdisciplinary manner the experience of migration in the contemporary world. And how do you see, from here, from Iceland, the situation of the current migrant and asylum seekers in Europe? And how does this impact you as citizens and artists? Thinking you yourselves as migrants or expatriates here. Lu, if you can translate. O projeto Migra tem por objetivo pensar de maneira transcultural e transdisciplinar as vivências da migrância no contemporâneo. Como vocês veem, a partir da Islândia, a situação atual dos migrantes e refugiados? Como esta situação os impacta enquanto cidadãos e artistas, vocês mesmos vivendo um estado de expatriação e imigrância? So it's a very important and very strong question. Thank you for that. Because I think all of us here who are meeting today, we've been pretty lucky with our migrations. You know, we are all recognized intellectuals or artists or both, living, you know, in a good social situation. And I think the project we are participating today, it's beautiful, and it's one of things that can influence the situation in the international scope. But I think that what is being done with the refugee crisis, it's still not enough. What's been happening, and only through stories of people, I think, who experience this, we can really learn and connect with that and try to do something and change. In Iceland, we have every year, almost every year, every few years, there is intellectuals or writers coming to Iceland in the project called ICORN. It's kind of refugee support for intellectuals who are just struggling in their countries. And just recently, we have a new friend here in Iceland. He is a refugee, so it's he comes from a country that experienced so much horrible political terror and really huge oppression, but also him being a refugee and being under the protection, international protection, he cannot go really publicly about what is happening within his country, because he is it's a life threat for him to go publicly. So I think it's a job of us authors and poets and intellectuals to bring those stories and to make them more hearable, readable, you know. And I think that's maybe a big also job for arts to invest more in that subject, both in literature and in arts. I feel like Iceland is trying to adapt to the social change of migration. Sometimes it comes out very positive and strong. Sometimes there are some awkward and uncomfortable moments. But I think, in my perspective, that the general there is a willingness to adapt more. And I think also the people like us who are the migrants and artists, we also have certain power in bringing the subject up to the wider public, because we are some kind of
I don't want to say leaders, but we are connecting, as I'm talking about the Polish experience in Iceland. I'm kind of representing also my people and here in Iceland, and representing maybe at least some bits of Polish perspective on their life here, on their situation, on culture shock, or like playing with anecdotes about Poles and playing with the language, and we just had two first Polish theater plays produced and presented in one of the theaters in Iceland, and so there are changes happening, but I think it will take a lot of efforts, and more work is still needed. Thank you. Thank you, Eva. I'm going to do a brief translation. A Eva diz que todos nós que estamos aqui nessa mesa hoje tivemos sorte, somos reconhecidos como intelectuais e artistas aqui na Islândia e vivemos numa boa situação social em nosso país. Mas ela acha muito bonito o projeto Migra, porque ele pode influenciar esse pensamento, né? Ela acredita que o que se faz aqui não é o suficiente ainda para lidar com a crise dos refugiados, e que nós, de fato, só poderemos entender isso aprendendo através das histórias que devem ser contadas. Aqui, em cada ano, chegam artistas e escritores refugiados aqui na Islândia, e nós temos um novo amigo que é de um país que está sob um imenso ataque, né, de terror político, mas como refugiado ele não pode se pronunciar publicamente porque isso coloca numa posição de risco. E essas histórias, diz Eva, precisam vir à tona, elas precisam ser lidas e ouvidas. E que o nosso trabalho, tanto na literatura como nas artes, é trazer isso à tona. Ela acha que a Islândia está tentando se adaptar a essa situação. Que há uma vontade de adaptação e acolher essas histórias, mas ainda há muitos momentos de dificuldade. E nós, como artistas, temos o poder de trazer um pouco isso para o público e conectar esses pontos. Por exemplo, ela fala da experiência dos poloneses e, de alguma forma, ela muda essa relação, porque ela traz um pouco da questão da representatividade. Ela faz um exemplo que já aconteceram 2 peças representadas nos teatros da Islândia em polonês, e isso é um fato inédito. Thank you. Elias. Yeah. First of all, I need to admit that I'm a total ignorant about the depth of these problems, and I've been also like disconnected from the news. So yeah, just excuse me if I'm an ignorant. I totally agree with everything that Eva said, and I'm very happy that she says that view, because she's very positive. I just see the bad things, and for example, here the responsibility of intellectuals in Iceland. Yeah, I mean, first give us freedom and stop using us as a token or as a pet. I prefer to stay in silence than being used, and that's one of the reasons why I don't publish so much in Icelandic, just because the social system and because the usage of my image and my name. Then again, like in a global scale, I think the system has 2 very big problems that don't allow us to make any progress. First of all, I mean, we're living in a post-colonial system where it's our responsibility, the conflicts and the poverty in other countries in the world, and sometimes we are even causing more poverty and more conflicts. Then, I mean, it's no surprise that people want to come to us. I mean, first of all, stop poverty or stop conflicts, stop like, destroying other people's lives,
and then you won't have these immigration problems. And secondly, I mean, the people who can change things are mainly politicians, but neither the political system nor society are ready to really face these problems. And if you're a politician that wants to survive and have some progress with your career, you really need to be very careful with these topics, and maybe do the least you can, because it can be risky for your career. Take many photos, but you don't do many things. I think that the political system is not, I don't know. Okay. Sorry, I was taking notes. Eu estava aqui fazendo as anotações. É interessante porque a visão do Elias é um pouco mais crítica. Ele diz talvez não tá assim tão aprofundado nessas questões, talvez, e que é bom ouvir também uma visão um pouco mais positiva, como a da Eva. E que ele diz que muitas vezes ele decide ficar em silêncio em relação a não publicar tanto em islandês, justamente para não ter a sua imagem manipulada e usado como um pet, ou com um escopo de representatividade por ele ser o autor estrangeiro que publica em islandês, e de que forma isso pode ser usado com outro escopo. E que a gente está numa situação pós-colonial em que há tantas situações de pobreza e conflitos que devem ser endereçados, né? E que a crise dos migrantes, dos refugiados é diretamente ligada a isso. Enquanto essas questões não são endereçadas, não há como resolvê-las. E que muitas vezes os políticos que podem de fato encarar essas situações e fazerem algumas coisas, não fazem muito pouco, não fazem nada. Eles têm uma sensação que se eles fizerem alguma coisa, eles não têm a chance de avançar politicamente nos projetos deles. Então eles fazem o menos possível, diz o Elias. Eles tiram sim muitas fotos, mas de fato não fazem o que poderiam fazer. Acho que é mais ou menos isso. Correct me if I'm wrong, Elias. Eu vou, então. Então, infelizmente, nós vamos ter que terminar aqui o encontro. Eu não tenho palavras para agradecer essa viagem por diversas línguas, por diversos imaginários, essa viagem tão rica que vocês trouxeram aqui, também com seus textos. Agradecer imensamente a participação e a tradução, todo esse trabalho também feito pela Francesca, que é a nossa grande parceira, e o Luciano também nosso grande parceiro. I would like to thank you, my friends, to be here. It was wonderful to hear you in all that language. Tak, mina vena, grazie, miei amici, danke, meine Freunde, gracias, miei amigos. E nós continuamos os encontros dessas migrâncias também linguísticas, com o próximo encontro que vamos ter daqui a pouquinho, que é com o escritor e o pesquisador chicano Santiago Vaqueira Vázquez, que vai conversar também conosco sobre migrâncias, mas lá dos Estados Unidos, da cidade de Albuquerque. Então, graças, tak, merci, danke, e até a próxima, meus amigos. Muito obrigado a todos e a todas. Tak!